Sziasztok! Itt vagyunk újra a Diablo 3 végigjátszásánál. Az új karakter, ami számomra új, ugye a Reaper of Souls-ban mutatkozott ez a karakter, a kereszteslovag, és hát visszaraktak ugye minket ide a városba. És láthatjuk, hogy most ugye itt van a város, és hát merre fogunk majd menni, sok helyre fogunk majd benézni. No, hát ha már itt vagyok, akkor... For a long time, Uncle Deckard avoided coming back to this place. There were a lot of ghosts here for him. This is where Diablo drove old King Leoric mad and terrorized the people. I don't know what really happened here. But whatever it was horrible. Nearly everyone who survived went mad. Yeah, I've never heard of the Crusaders. We serve the Zakarum faith. We're from the east and only recently came to these lands. Some of us did, at least. Well, I hope you're not planning to convert these people by the sword. I'm not here to convert anyone. My crusade is to find a way to cleanse the corruption that infests my faith. When that evil is destroyed, the Zakarum will be restored, and people can choose to believe in it or not, as they please. Próbálom nagyobbra venni a font size-ot, ha lehet ilyet. Nem raktam mindent Coxra. Csak kurzor az annyira nem kell. Sound. Account. Social. Nem lehet nagyobbra rakni a font size-ot. Elég apró betűkkel írják ki a dolgokat, nem mindegy. Found some interesting things on my latest dig. You should take a look. No, semmit nem kell javítani, ez igen. Ezt nem gondoltam volna. Na mit vegyünk, mindent meg tudunk venni gyakorlatilag. Annyi pénzünk van. Gatyász. Hát. Ó, ez jó. Annyi pénzem van, nyugodtan osztok mindent. Szóval mehetünk vissza, basszus. Ide. Ez így olyan gatyász. Nem tudom, akkor az milyen checkpoint volt, ahol én azt hittem, hogy fölvette a játék, mert nem vette fel, visszarakotta. Ezt most nem értem, hogy most nem vette fel a játék, mi a franc? Ezt már megcsináltam onnan, hogy fura. Fura. Nem lehet gyorsan végigrohanunk minden esetet. Akik tényleg vettetek. My wrath is low. Not enough wrath. Nem sokat tudsz kivágni mondjuk. Hát ennél jobb úgyse nagyon lesz, ami a sajtam van. Meg túl tartok. Nem tudom, miért nem vette fel a játék, ezt nem egyszerűen nem vettem, hogy ott volt egy checkpoint, föl kéne egy venni. És nem tette fel. De most már 5-ös vagyok legalább. Mi ez? Sweep attack? Szóval tudom berakni. Sweep attack. Hát nézzük meg. Milyen ez. Kíváncsi vagyok. Nem lesz. Egyszerre jó pár ellenfelet tudok. Mondjuk a másik felos szépenségben.
Annyiból jó, hogy hozzám se érnek az emberek, hogyha ezt használom körülbelül. Még most tovább megyünk, mert most már igazából megcsináltuk. Fuhu. Itt jön az aratás ideje. Not enough wrath. By the light be damned. My wrath is low. Another wretched mother dead. That should slow the attacks. Már mit dobtak? Ó, picivel jönnek sokkal, de... Ez kétkezes. Azt meg ennek a karakternek nem adunk. Az a barbárnak a... terepe. Véleményem szerint. Ó, Crusade Error-t felhúzzuk. Regeneráció gyorsítja egy kicsit. Old Tristram. Diablo himself is here. Itt egy hardon játszok, de egyre nem érzem hardnak a dolgokat. Hard map. Nem csak így elérem. Aha. Old Ruins. Hát. Jól van. I require more wrath. Annyi pénzem van, hogy amit áthoztam így még a korábbi játszásokból, hogy igazából el vagyok, anélkül is felszedjem őket. Sötét pince, na, hát van olyan biztonsága. Ez a kozózában. Ezt viszont én szerintem átrakom. Most nem lehet ilyenkor harc közben. Not enough wrath. Most átrakom, ez nekem valahogy jobban tetszett. Ha egy emberre sebzek, az jobb szerintem. 9-8. Legyen ez? Azt mondja, hogy ez jobb. Akkor biztos így van. Thank you for your help. But could you talk some sense into Leah? She won't give up on the idea of rescuing her uncle. She's brave. With help, she may yet save Cain. Nothing stops the crusade! Hopp, ugrottam egy szintet. I've dug up some new things for you to take a look at. Hopp, mi volt az? Hát én adtam olyat is, amit nem akartam. Ez kétkezes.
Még ez talán olyan szempontból jobb, hogy ad még plusz, de maradunk ennél. Vitality. A intelligencia nekünk nem kell, úgyhogy ez marad. Hát maradunk ahol vagyunk. Leah, let's find your uncle. We'll need to open the cathedral first. The guards locked it up before they were ambushed. Rumford told me they fought their way back to Adria's hut. The key must still be there. Adria hutjában van a kulcs. Na, kapunk mindjárt rúnákat is már szerencsére. Hamarosan. Igen, és ez merre van? Merre? Nem emlékszem Here, már. let me open the gate. Hogy is ki a kaput. Adria was my mother, but I don't know much about her. She died when I was very young. I was raised by Uncle Deckard. And your father? I'm told he was a great warrior who was lost when Tristram fell to the demons. My wrath is low. Hamarosan Diablo 4 is jön már, ugye? Valószínűleg 22-be fog csak jönni, 10 évre rá ehhez a részhez képest. Igen. Nem tudom, milyen checkpont a helyileg nem veszi föl, csak... Look, a hidden cellar. Follow me. Dark secrets. People said she was a witch, but I never believed it. Captain Dalton! I require more wrath. Befolyasztottak engem. Here's the key, and my mother's journal. What I've seen of it is disturbing. I want to know more about her, but that can wait. Aiden came to me last night. I suspected what was lurking within his troubled heart. I consoled him as best I could. Regardless, wherever he's headed, Adria. hell will surely follow in his wake. The shadows close in on Tristram once again. But like Aiden, I'll be gone before they fall. Leah, tell me about your mother. Well, details are hazy, but I know that Adria was obsessed with chasing the arcane. She knew she could never raise a child. Uncle Deckard believes that the madness and horror of her life finally caught up with her. Hát, tudva, hogy te ki vagy, ez így érdekes. Lehet. Ennyien vannak egyszerre, azért ez egy elég jó skill. Hopp, rakjuk is be. The fight is over for this one. Hopp. Sziasztok. Not enough wrath. Gyorsan elfogyom rettem, annak ellenére még van egy ilyen erősítő skill-em. Jó dolog ez. Tristram Cathedral. The fallen star lies within. Összerakom inkább el. Úgy döntöttem. Jó tudsz. Vagy nem?
Mi volt az, amit vészettem? Valami sárga dolog volt, és ennek nem láttam, ez érdekes. Ja, itt vannak a crafting. Akkor az valami crafting cucc volt. És az hogy lehet? Nem emlékszem, hogy crafting voltam annó Diablo 3-ba. The star is close. Nem csak hogy is kell teleportot nyitni? Nem lehet teleportot nyitni? Nem emlékszem, basszus. Nem lehet teleportot nyitni? Csak én vagyok olyan hülye. Hogyan lehet teleportot nyitni? No, elvileg... ennél van ez. Aha, akkor mégis ezt használjuk. Ó, még több ellenfelet. Hé. Jaj, ez? Az persze ez volt. Jó, akkor maradjunk annál. Azt hittem, hogy ez. De ez is nőtt. Akkor maradjunk ezt ennél is. My name is Latdanan, and I'm cursed. Once the captain of King Leoric's army, I lived only to honor my land and my king. No man has a greater love for his king than I had for mine, even as I drove my blade through his dark... Csak nézem a keybindingot. Paragon, collection, command. Town portal button. Corrupted heart. Betű. Hát végülis town portal. Tévedő. Lehetett az ötlete a készítőknek. Szerintem ez a skill. Ez bugos is, úgy tűnik. I require more wrath. Nem tudom, szerintem a másik az jobb, azt mondom. Még így is, hogy nincsen plusz hozzá. Azt mondom, ez jó így viszont. Ezt nézzük, hány ebben tudok elérni. Két ugyanolyan axot találtam, bravo. Két axatás. 11-es. Cooldown az kicsit jobb. Úgyhogy ezt hagyjuk.
falukat találni. Meg így ezeket is együttésre szét tudjuk verni. Ez jobb, ez így. Mondó vagyok. Zsák, pizza. Zsákos fordulóéknál. My wrath is low. Nézzük. Ez még 14-esbe állt, hát 14 bőven jobb. Berakjuk. Jobb a védelem. Az kell nekem. Jelen helyzetben. Keresztesként. Jó választás volt ez a kaszt, én azt mondom. Bár ritkán vagyok az arcossal. Azért. Lehet. Not enough wrath. Kill. Szép. Jó bírja. Rödög. It is Lazarus. Of that I am certain. He alone had the king's ear, and whispered dark and evil magics into it, instilling the notion of an imminent attack by Westmarch. Afraid to speak against the Archbishop, the councillors nodded their empty heads in agreement and sent us off to die. Bőröm lesz megvédve a támadásokról, de jobb az a vakítás egy elég hosszú ideig. Vagy kijelöltek basszus. Elveszek. Patience. Nem van baj. Nekem is kell van húzós, az húzós. A vakítás ez jobb, én azt mondom. Nagyon szivattak viszont. Még hardon van a játék. Nem tudom most, hogy ez a hard, ez körülbelül milyen besorolás, de ez a vicc, hogy nem, ezt nem tudom használni. Ezt viszont igen. Bár intelligenciát ad, de azért jó, ha több a def. Berakom. We thought we could keep the dead trapped here. Deckard, save me. Nem jó volt, ne felem, Glory.
És ez mire jó? Na, gyorsan megyek, aha. És erősebb elütéseket teszek. Egy ideig, amíg gondolom ott van. Nem örökké természetesen. Checkpoint. Foul minions, stay back! Back! May this lead roll. Jönnek a csontok. Skeleton King. The power of the fallen star awakened me, and soon all will suffer as I have suffered. Gods, bring me his bones. Gyorsan, gyorsan, segíteni kell. Deckard Cain, back to your grave. Ez jó. I require more wrath. Szóval ez nem kerül Bradbe, de a feszült képesség. Nem tudjuk megadni. Thank you, but why did you risk yourself for me? Your niece asked me to find you, and I agreed. Oh, it is wonderful to hear that Leah is well. I feared the worst. I learned of this secret. Nem tudom menni, ugye vár, most még. This cannot be opened yet. We must discuss the fallen star. Follow me to Tristram. Megyünk a Tristramba. Mondja a Deckard Cain. Ó, mi ez a... Ja, vagyok mindig gyorsulva. Ja, nem sokáig elvileg. I rescued the old scholar, and learned from him that a creature called the Skeleton King stands between me and the star. But not for long. Leah told me of your crusade to find the source of corruption in the Zakarum faith. I may have information that will help you. Mephisto, Lord of Hatred, spent many years trapped under Travancore and slowly tainted the Zakarum in a bid for freedom. I have heard this, but knowing how it happened is not enough. I must find the source of the corruption and cleanse it. I fear that Mephisto is no more. His soul was destroyed on the Hellforge. I am sorry, Crusader. I've dedicated my life to this crusade, and your news does not change my oath. If I search my entire life and find nothing, it will still have been worth the journey. I've got some brand new goods you might be interested in. Tehát tényleg valami szuper. Például ez. Mondjuk ez csak egy tör, de... De még jó sem ez.
Mennyi pénzem, hogy megvehetek bármit igazából. Ez 9. Uncle, you're alive! Thanks to you and your friend here. It was my duty to help. Now, I would know of the falling star. The prophecy of the end days surely points to it as a sign that the end has begun. Please, Uncle, not more of your stories. All that matters now is that you're back. Mit kaptam? Ez vicces. Ez kicsit erőteljes különbség a mostanihoz képest, ami nálam van. I've spent most of my life traveling from place to place with Uncle Deckard, while he did his crazy research. It can be a lonely life. What drives him? He's convinced that the forces of hell will invade our world and bring about the end times. All these years, he's still searching for a way to stop this apocalypse. Did you learn anything about your mother? She wasn't from Tristram originally. She came here during the Troubles. She was in search of something, but I'm not sure what. She reminds me of Uncle Deckard, obsessed with the war between angels and demons. The Skeleton King was once our beloved lord, Leoric. He was driven mad by Diablo's evil. He lost both of his sons and his very soul before he was finally defeated. Now it seems he's risen to plague this land once again. Then I will be the cure. The key to defeating him lies in his old crown. Seek out our blacksmith, Hadrig. He knows of its whereabouts. I am the last of the Horodrim. I couldn't always claim this. In fact, if I had turned to the Horodric teachings sooner, Diablo could have been stopped before his reign of terror began. You were called and did not answer? When the first signs appeared, I did nothing. I had shrugged the old tales off like they were so much fantasy. And Tristram, no, the world has paid dearly for my arrogance. I have tried to make up for my failings. Leah and I have spent her lifetime scouring the world, collecting pieces of the prophecy of the end days. If I can decipher it, we will have the key to defeating the lords of hell. I can see that Leah is important to you. I do not know what my life would have been like had I not raised her. Oh, it must have been difficult for Leah, following an old man on a mad search for the secrets to defeating the lords of the burning hells. But though she has seen her share of mysterious things, she is still unsure of my quest. I can understand. She has never seen anything like Diablo and his brothers. The prophecy of the end days is contained within the Horodric tomes I inherited from my ancestor, Deckard Cain. It is a warning to those who could interpret it regarding Hell's ultimate invasion of our world, written by many different people throughout history, in many different lands. All known versions of the prophecy are incomplete. I have spent a good part of the past 20 years trying to complete it. I am certain it holds the answers to defeating the lords of hell. The story of Mad King Leoric hangs heavy over this town. Leoric resisted Diablo's attempts to possess him, but the effort left him weak and confused. When his son Albrecht was kidnapped to be a vessel for Diablo, it destroyed any sanity Leoric had left. And so he became the Skeleton King. He commanded an army of the dead deep within the cathedral, finally serving the Lord of Terror he had resisted while alive. Many adventurers tried and failed to slay the Skeleton King. It was left to Leoric's eldest son, Aiden, to finally kill the monster his father had become. Az nem mi voltunk.
Úgymond. So this is how it is? Bless you for saving Deckard Cain. I don't... Some heroes are fighting each other in an area near here. Wanna go? Oh, and you didn't hear about it. Nem sztor is. I have someone to promise me you'll take good care of whatever I Ezek send. már jobban néz ki. Nem csak. 4, ez még jobb. Jaj, ez kétkezes? Jó. De van pénzünk bőven. Jaj, basszus. Ne add el. Van-e valami, amit érdemes venni? Még nem rossz. One speed, strength, ez kell nekünk. Because strength, ez jobb. Leah spent all night alongside the blacksmith's wife, tending the wound. Artisan. Sheldo, how sweet of you to ask. My people, the Vetchen, are nomads, always traveling, looking for the land we might settle. All of us have the sight, but few have it as strong as myself. You know, men have always pursued me for my visions. Well, for things Jövő other látod, than igen, my aztán visions. körülbelül. But everyone wants to know what the future holds. My future is known. Travel the world, redeem the Zakarum faith, live as a crusader, and die as one. That's not a future. It's a punishment. You should stop to enjoy the wine. Find a good woman, perhaps. The world is constantly renewing itself, eternally playing out the same events over and over again. We can merely play our parts. The more you speak, the less you say. I speak clearly. Do not blame me for the state of your mind. Kraftolni lehet. Hát mondanám cuccra, nem tudom, hogy ez mi? Diablo shop. Ja? Kozmetikás cuccok. Kozmetikás cuccok. Még egy artisan. Train, Chevrolet. Ah, very interesting topic. I sell jewels. And what is interesting about that? Huh. Well, everybody's interested in jewels. People love them. They are useful, but I don't love them. I meant to say cultured people love them. You are very brave to venture outside the town gates. I hear there are all sorts of dangerous things crawling around out there. I'm one of them. I was talking about rats and snakes. You're neither of those, I hope. I do like this Deckard Cain fellow. It's rare that I can find someone I have so much in common with. You two do not seem particularly similar. We both had rather interesting experiences with the Zakarum priestesses in our youth, so... Sorry, the ferry to Wortham isn't running. Can't take anyone anywhere. Még nincs utazás, de majd lesz. Are you Hadrig? Deckard Cain said you could help me find the crown of Leoric. Not now. It's my wife. She's locked in the cellar like all those who've been bitten. I'm to put them all down. But how can I kill my own wife? It is a hard burden you bear. I will help. Thank you. Follow me. This gate is locked by order of the captain. A saját feleséget is meg kell ölnünk. I'm sorry. Do your duty, blacksmith, no matter how hard. My wrath is low.
my love. Forgive me. Neked nem fogom megbocsátani. Hedrig! Help me! I couldn't have done this without you. I'm in your debt. My name is Hedrig Aemon. You owe me nothing, friend. But I would welcome your aid in my quest to find the crown of Leoric. I can help you there. It's buried with his chancellor, my grandfather. You'll find his tomb in a cemetery in the Weeping Hollow. And if you see my fool apprentice out there, tell him to get back to town. Viking Horror, emlékszek, na hát akkor innen fogjuk folytatni szerintem. Úgy vélem. You think you're some type of demon? Még eladok pár cuccot. Kicsit jó a defenzem is. Innen fogjuk folytatni, addig is búcsúzom tőletek. Sziasztok!